guys, welcome to my channel. This is your girl Claudia qui entre la caille aujourd'hui avec un nouveau vidéo. So, aujourd'hui, as you can see, you are in my kitchen and I'm gonna teach you how to make Accra using Malanga. So I really Haiti Malanga en espagnol Malanga. En anglais, you really Yautia. So if you go to your grocery store, look for Yautia or Malanga. Haiti really Malanga. Same. So we're gonna use this to make salmon Accra. So basically, what you're gonna need is the Malanga. Some de get a kale deja, ou kale Malanga, ou tranché Malanga. About how you're gonna need some garlic powder, piment. So I went to Mexico and I got some spicy piment. So get the piment, like the chilies, pepper. You can cut it and then put it in there. But today I'm gonna use the chile habanero rojo, which is like very spicy. Et puis c'est ça qui va by akamna au bon tigo. On prend malanga, yaoutia ou couper en tranche. Et puis clear un petit monde. What is very important is this machine right here. This is called the food processor. So when I to grage, doit tout qu'on grage blessé. Pareil ça fini. When we in America. In America you use machines. So this is a food processor. So what it basically does is the grage malanga pour fait comme ça. Check this out guys. The grage elle fait. So je vais montrer nous qui gens ou ka utiliser machine ça pour faire Accra. So stay tuned guys. Salsa or hot sauce. If you don't use the hot sauce, you can use the actual pepper and then you cut it et pour mettre dans ça. And I'm gonna use some black pepper, some épices. This is key to any Haitian meal. You need to have this. And some garlic powder. So some people sometimes they put some flour on it, but I'm not using any flour. So I put some farine, okay? But si vous voulez, vous mettez un petit peu de farine pour faire un petit jambon gonflé. You know what I mean? So stay tuned guys. So I'll blend no? I'll use food processor pour racher malanga. So continue guys. Throw it out because right now this is key. You doit grager sans souffler pour faire Accra anymore. Get this at Walmart. I probably got this maybe for like $60. It's called food processor. I might put a link in the description down below so you can go and get it. Let me tell you, buy grage. If you have cheese, whatever you need for grage, this is the key. My bad, I do grage encore. So keep watching guys. So now I'm gonna put my spices. Now, I don't want to just go fast, you know.
Jadi mettre. Of the quantity, it really depends on how much accra. Okay, so pas faire pile accra. Let's say si on fait un seul accra, on peut juste utiliser une seule cuillère. But là, on fait 3 accra, so on a pile accra, so on va utiliser 3 cuillères épices. Mais si vous voulez, on ne va pas utiliser épices, c'est pas un problème. Si tu n'utilises pas l'épice, et vous bien garlic powder, some salt, et puis pepper, I think you should be fine. The same as the hot sauce. It really depends on how much you have, because I have a lot, so I'm gonna have to add a little bit more pour vraiment prendre le piment. Otherwise, yeah, it's just at your discretion. If you like piment, mettez plus piment. If you don't like piment, pas mettre un peu de piment. It really depends on you. So I'm gonna add a good amount. Parce que I don't like buying my piment. Mais sel, ok? So, pas courir vider sel là, non, pour ne pas le saler. So, on prend une cuillère, un petit pincée de sel, et vous cimer sous lui comme ça. Ou bien on mettez au maggi. Au maggi will be just fine. But, on vient du maggi pas bon, on va essayer d'utiliser maggi. But, maman me dit que je vais utiliser maggi manger à Ryan. Oh man. Ça non. Libre. On va laisser nous recommander parce que va tout. Oui. Ok.
delicious. So, merci guys parce que comme ça qui plus pressé dans vie nous, qui c'est temps nous pour nous regarder vidéo ça. So, on va enjoy Tiakra, moi surtout enjoy Tiakra pas. N'après dans une prochaine vidéo. Ciao.